Hello, dears. How are you? I hope that all of you are okay. Today, inshallah, we are going to continue explaining our lesson, which is sharing the planet, animals, and science. إذا اليوم إن شاء الله رح نكمل شرح درسنا اللي هو sharing the planet, animals, and science. So the whole subject it talks about what it talks about using animals in scientific experiments. اوكي اذا هو بيحكي لي عن استخدام الحيوانات بالscientific experiments. scientific experiments. اوكي اذا احنا بنحكي عن الساينتفك experiments اللي بيستخدموا فيها الحيوانات بطريقة ما. تمام. And as you remember in a previous lesson, we talked also about the program or the review of the program, if you remember. When we talked about the review, قلنا in a review when you want to introduce a program that is going to be showed or put on a TV يعني هو برنامج. قلنا إنه this program is a documentary program يعني هو برنامج وثائقي. وقلنا إنه the name sharing the planet هو 5-part documentary. إذا هو عبارة عن وثائقي من 5 أجزاء، وهو بيعطي بالبداية الفكرة عن ال relationship between what? Between who and who? Between animals and human beings. يعني بيحكي لنا عن العلاقة ما بين الحيوان والإنسان في ال animal kingdom on planet Earth. طيب حكينا إنه series as a whole طبعا هو بيحكي لنا عن ال endangered speeches to protect ال endangered speeches، وكيف الناس لأي length يعني لأي مدى بيقدروا يوصلوا حتى يحموا ال endangered speeches. بالباراجراف الثانية من الريفيو حكى لنا إنه البروجرام presented or البريزنتر أو الانترفيور هو بروفيسور ستان كولينز، بنقدر نحكي له presenter يعني المقدم أو الانترفيور. أوكي انترفيور ماشي، سواء presenter أو interviewer بنقدر نستخدمهم التنتين ك مسمى بدل بروفيسور أو نحكي مين هو البروفيسور كولينز. وبعدين حكى لنا بالنبذة أو بالباراجراف نمبر 2 أعطانا نبذة عن بروفيسور كولينز. حكى لنا هو leading expert يعني هو مخضرم أو حدا expert كتير عنده خبرة بالفيلد of zoology. zoology وإحنا قلنا اللي هو علم الحيوان. تمام. وقلنا إنه he has traveled the globe يعني جال العالم أو سافر حول العالم investigating the different attitudes people have towards animals. يعني كان بيحقق بإيش different attitudes اللي هو different attitudes يعني اللي هي ردات الفعل ما بين اللي بتاخدها الناس باتجاه مين الانيمالز from ivory hunters وحكينا اللي هم صيادين العاج in Africa to projects which have been set up in the outback of Australia for the protection of kangaroos and wallabies. وحكينا عن البروجكت يعني ابتداء من صيادي العاج لحتى المشاريع اللي تقام بالاوتباك. وقلنا الاوتباك اللي هي بالمناطق النائية الموجودة أو empty spaces of Australia for protection أو للprotection of the kangaroos and wallabies. وباللاست باراجراف حكينا انه بالفيرست ابيسود باللي هو الانيمال and science قلنا انه بروفيسور كولينز concentrates يعني يركز على اليوز of animals in scientific experiment. حكينا انه تركيزه كان على اليوز of animals بالscientific experiment، وحكينا انه هو طبعا بيستضيف او interviews scientists who are convinced that the experiment are necessary and of a huge value for well-being of humans. حكينا انه كان في عنده هون نوعين من الضيوف، الاول مع والثاني يعني with والثاني كان against. الساينتست اللي هم معهم مش وجهة نظرهم انه طبعا هم convinced يعني هون مقتنعين. this is an يعني adjective انه هم مقتنعين بايش؟ انه هاي الاكسبيرمنت necessary يعني ضرورية for أو huge إلها huge value يعني قيمتها كبيرة
to the well-being of humans للحياة الإنسانية. وبرضه حكى لنا مع those who are opposed to using animals in this way اللي هم ضد هذا الإشي. بعد هيك حكى لنا هو serious investigation، يعني هو سلسلة من التحقيقات أو سلسلة تحقيق في الإشيو واللي قلنا بنقدر نستخدم بدلها problem contains some disturbing images، يعني اللي هي صور غير مرغوبة أو غير مطلوبة إنك، وهي it's not good for faint hearted يعني لضعاف القلوب. وحكينا إنه حلو لو بنحط هدول في الماي ديكشنري، مثل ما قلت لكم كل واحد يكون عنده something that we can call it my dictionary ونكتب معناهم، لأنه هاي phrases بتفيدنا وبتعطينا لقدام دفعة كيف نستخدم الإنجليش. اجينا بعدين للريفيو. الريفيو حكينا started in first paragraph، بلشنا نحكي عن شو بالفيرست paragraph. حكينا انه this is the first of a 5-part documentary، يعني هذا الجزء الاول من 5 اجزاء من هذا الدوكيومنتري، وهو مثل برجع بحكي لنا انه هو بنظر للعلاقة بين الهيومنز والحيوانات. تمام. وقلنا انه هو presented with eminent. eminent حكينا انه very famous او مشهور zoologist العالم الحيوانات بروفيسور ستاين كولينز، اللي هو بنظر أو بيبحث، هون بمعنى يبحث at the way animals are used in scientific experiment. إذن هو بيبحث عن الطرق اللي بيتم استخدام الحيوانات فيها بالscientific experiment بالتجارب العلمية. بعد هيك حكى لنا إنه sets out. this is a phrasal verb حكينا يمس ورح نشرحها بهاي اليونت. phrasal verbs دايما يمس هو عبارة عن فعل و preposition وما بيعطي نفس المعنى اللي بيعطيه الفعل، ولكن بيعطي معنى مختلف. إنه the documentary sets out يعني أقيم أو أطلق to give viewers information حتى يعطي المشاهدين information about how and why animals are used in this way by talking to the scientist involved. بالحديث لمين؟ بيعطينا وجهة النظر هاي بالحديث مع مين؟ بالساينتست العلماء المتورطين and also examining يعني إيش؟ testing اختبار the views of individuals and organizations، ردات فعل الأفراد والorganizations المنظمات opposed to the experiments اللي هم إحنا قلنا opposed معناها against of. تمام. oppose بمعنى against of ضد experiments. okay. Today we are going to continue talking about animals in science, but first we are going to listen to it from the native speaker. مثل ما تعودنا رح نسمع من native speaker, then I will start explaining the lesson for you. Interviewer. When he spoke to people, he didn't bully them or try to put words in their mouth. I got the impression, however, that he was on the side of the scientists if their work was medical research, but he had little time for those using animals to find a longer-lasting lipstick or a super stay-on mascara. Okay. So now in this paragraph, the writer of the review talks about Professor Collins. He described Professor Collins as a skilled interviewer. إذا Professor Collins was a skilled interviewer. ونحكي يا مس شغلة إنه الريفيو بنكتبه بعد ما نشاهد الحلقة، فهون أنا الريفيو هو لما إجي كتب لي هذا الريفيو كتبه بعد مشاهدته لإيش؟ للحلقة اللي عرضها Professor Collins. and he noticed يعني لاحظ إنه البروفيسور كولينز was a skilled interviewer، يعني كان إيش؟ محاور. شو ماله؟ professional. skilled بمعنى متمرس. skilled بمعنى متمرس. skilled interviewer يعني قلنا مثل ما حكيت لكم إنه skilled معناها اللي هو طبعا هي adjective معناها ماهر أو متميز أو عنده قوة بأداء دوره. إذا هون skilled بمعنى ماهر. تمام. وبرضه هي adjective بتوصف إيش؟ بتوصف البروفيسور كولينز واللي هو طبعا الانترفيور. طبعا why was Professor Collins a skilled interviewer؟ لو سألت هذا السؤال الإجابة رح تكون بالثري لاينز هدول. إنه أول شي when he spoke to people لما حكى مع الناس
اللي هم مين هم الناس؟ اللي هم viewers، أو خلينا نحكي اللي هم الجيستس اللي استضافهم في البرنامج. he didn't bully them. bully them شو يعني bully them؟ bully them يعني ما تنمر عليهم أو أجبرهم إنهم يقوموا. إذا bully هون as a verb بمعنى يتنمر، هون تنمر. إذا هو ما تنمر عليهم نهائيا، أبدا ما تنمر عليهم، ولا حاول إنه يجبرهم إنهم يحكوا الكلام اللي هو بده إياه أو بالطريقة اللي هو بده إياها. أوكي. So إذا مرة تانية بنحكي إنه Professor Collins was a skilled interviewer. طبعا when he spoke to people he didn't bully them، ما تنمر عليهم ولا forced them to try to put. طبعا الذم هاي بتعود على مين؟ بتعود على people، بتعود على people when he spoke to people، مثل ما احنا شايفين هيوتا هون. طيب or try to put words in their mouth، أو حتى ما حاول إنه يجبرهم. طبعا put words in their mouth ما بنيجي بنترجمها بالمعنى الحرفي هون، ولكن نقدر نحكيها بالطريقة هاي إنه ما أجبرهم إنهم يحكوا الكلام اللي هو بده إياه. أوكي. إذا why was Professor Collins a skilled interviewer؟ ليش كان هو محاور ماهر جدا؟ أول شي طبعا هو كان skilled interviewer because he spoke to people and he didn't bully them or try to put words in their mouth. أوكي. يعني ما تنمر عليهم ولا حاول إنه يخليهم يحكوا أو يجبرهم يحكوا الكلام اللي هو بده إياه. طيب I got the impression however that he was on the side of the scientists. إذا I got the impression هون يا مس بمعنى إيش؟ الانطباع الأول. إذا I got the impression إجاني الانطباع من كلامه إنه هو ماله that he was on the side of the scientist، يعني هو كان بجانب أو مع العلماء if their work was medical، في حال إيش؟ كان their work medical research. إذا كان their work medical research يعني إيش يعني medical research؟ يعني بحث طبي. تمام. في حال كان their work methods are used for medical research it's okay for them he was with them not against them، يعني هو كان معاهم مش ضدهم، وبالعكس كان بيحاورهم. but at the same time ولكن بنفس الوقت he had little time، كان عنده a very small amount of time for who؟ for those using animals to find. كان برضو عنده وقت لمين؟ للناس التانيين أو الساينتست التانيين أو الناس اللي بيستخدموا الحيوانات في إيش؟ to test the خلينا نحكي اللي هو البيوتي برودكت، البيوتي برودكتس اللي هي منتجات التجميلية. إذا هون حكينا إنه he had little time for those يعني أولئك using animals اللي بيستخدموا الحيوانات to find حتى يخترعوا to create a longer lasting lipstick. وناخدها هاي كلها مع بعض phrase معناته ايش؟ اللي هي longer lasting lipsticks اللي هي أحمر الشفاه الدائم، يعني اللي بدوم على التم من دون ما ينمسح، هذا بنسميه a longer lasting lipsticks or a super stay on mascara. super stay يعني ماسكارا البروف ووتر ضد المي اللي بتضل على العينين لفترة طويلة. إذا هون البروفيسور كولينز هو كان عنده time for two kinds of people. الفيرست kind هو الساينتست إذا كانوا بيستخدموا if they were using أو if they are using animals in scientific experiments في حال كانت medical research. إذا كانت his work was medical research. At the same time he talked to who? He talked to those people who using animals اللي بيستخدموا animals to find a longer lasting lipstick or a super stay on mascara. يعني كانوا بيستخدموا الحيوانات اللي بيستخدموا الحيوانات في testing the beauty product. أوكي اللي هي منتجات التجميلية.
If the program had spent more time investigating the use of animals in non-medical experiments, it would have been more balanced, in my opinion. Okay, so here now we are going to read about the writer opinion. Okay, يعني هلا writer's opinion اللي هي وجهة نظره هو ككاتب. هلا هو قال لك انه هو اعطى time for scientists واعطى time for those who are testing beauty products on animals like lasting longer lasting lipstick اللي هي احمر الشفاه الدائم او اللي بدوم لفترة طويلة. وحكى لنا كمان عن اللي يختبروا السوبر ستاي اون ماسكارا اللي هي الماسكارا اللي بتضل برضه لفترات طويلة واللي بتكون ضد الماء وإلى آخره. ولكن in the writer's point of view he thought if the program had spent more time investigating يعني لو إنه البرنامج قضى وقت أكبر بإيش؟ وقت أكبر اللي هو investigating يعني التحقيق بشو؟ التحقيق investigating يعني التحقيق the use of animals in non-medical experiments. يعني لو إنه أعطى وقت أكبر للي بيستخدموا إيش؟ بيستخدموا إذا هون يا مس إذا بنحكي مرة تانية إنه كان in the writer's point of view يعني من وجهة نظر الكاتب كان عنده تنقيب أو تعليق بسيط على البروفيسور كولينز إنه أو البروجرام in general إنه if this program had spent more time investigating the use of animals in non-medical experiments it would have been more balanced in my opinion in his opinion. يعني لو إنه هذا البرنامج أعطى وقت أطول للتحقيق مع اليوز of animals أو في طريقة استخدام الحيوانات in non-medical experiments. يعني non-medical اللي هي الغير طبية، إذا التجارب الغير طبية، ومنضيف non prefix لحتى تحكي إنه هي غير non-medical experiments اللي هي non-medical experiments التجارب الغير طبية. it would have been what it would have been more balance. يعني هذا الإشي ممكن يكون فيه إيش balance. what do you mean by balance؟ balance معناه هون توازن، يعني كان رح يكون في توازن أكبر بالموضوع. Okay, before we start with the second أو the other paragraph قبل ما نبلش بالباراجراف الثانية خلينا بس نسأل أسئلة سريعة هون. Why was Professor Collins a skilled؟ لو قلت لك هون why was Professor Collins a skilled interviewer شو بدك تحكي لي؟ إنه when he spoke to people he didn't bully them يعني ما تنمر عليهم or try to put word in their mouth. هذا الانسر بده يكون أو ما حاول يجبرهم يحكوا الكلمات اللي هو بده إياها. بعد هيك حكى لنا I got the impression. What was the writer's impression or what did the writer got? It got impression. What was this impression؟ إيش هذا الامبريشن؟ إنه that Professor Collins he بتعود على مين؟ على Professor Collins was on the side of scientist. يعني هلا الامبريشن من خلال حديث البروفيسور كولينز فهم هو وأيقن إنه البروفيسور كولينز كان on the side of scientists بجانب العلماء في حال لاحظ عندي if their work إذا كان شغلهم أو عملهم medical research يعني بحث طبي. But he had little time for those using animals to find longer lasting lipstick or super stay on mascara. كان عنده وقت قليل لهدول الناس اللي بيستخدموا الانيمالز in non-medical experiments اللي بيستخدموهم بالتجارب غير الطبية. طيب ونيجي هون يا مس قلنا إنه هون ال longer lasting lipstick هاي كلها فريز والسوبر stay on mascara برضو فريز وقلت معانيهم قبل شوي. بعد هيك كان في حكينا إنه عنده تعقيب صغير هذا الرايتر إنه if the program has spent more time investigating the use of animals in non-medical يعني لو إنه البرنامج investigated يعني حقق في إيش؟ حقق في ال use of animals in non-medical experiments it would have been more balanced in his opinion.
يعني من وجهة نظره كان رح يكون هذا الإشي إيش فيه توازن أكثر. ليه؟ Why did the writer say this or had this why did the writer have this opinion? Because Professor Collins give most of the time to those scientists who use animals in scientific experiments أو خلينا نحكي medical experiments، لأنه كان معطي الوقت الأكبر للي هم الساينتست، وأعطى وقت little time يعني small amount of time for those لهدول الناس الشركات والناس اللي بيستخدموا الانيمالز use animals in testing beauty products اللي هي اللي هي منتجات تجميلية مثل longer lasting lipstick or super stay on mascara. Okay, so now let's continue move to the other paragraph. خلينا نكمل بالباراجراف الثانية. Listen to it from the audio CD، نسمعها من الأوديو CD native speaker، بعد هيك نشرحها. I've always been aware that using animals in scientific experiments went on, though I didn't really know anything about it. Okay, so I هون بتعود على مين يا مس؟ لو سألتك بتعود على writer، مش تروح تكتب لي Professor Collins. No, it refers to the writer. يعني هي بتعود على مين؟ على الكاتب، بتعود على الكاتب of this review، the writer of this review اللي هو كاتب هذا الريفيو. تمام؟ شوف هون شو حكالك. I have always been aware. What does the word aware means? What does the word aware mean? شو معنى كلمة aware؟ aware معناها مدرك. تمام؟ ننتبه إنه aware معناها مدرك. بليز ما ننسى دايما نمسك قلمنا، ما في داعي أضل أحكي دايما امسك قلمك ويلا نكتب. إذا I have or he has always been aware، دايما كان مدرك for what. لو سألتك هون what has the writer always been aware of اللي هو بنحكيها he was، أو بنحكي he has always been aware that using animals in scientific experiments went on، اللي هو إيش؟ استخدام الحيوانات بالscientific experiments went on. شو يعني went on؟ went on معناها استمر. تمام؟ استمر. though، لاحظوا هاي though وليست thought، هم نلفظها though، على الرغم إنه I didn't really know anything about it. okay، إذا هو he didn't really know anything about it. about it شو هو about it؟ اللي هو scientific experiments using animals in scientific experiments. تمام؟ إذا هون شو بحكي لك؟ إنه هو as a writer after seeing this program he has been always or he has always been aware that using animals in scientific experiments went on. هو عارف إنه استخدام الحيوانات بالتجارب الطبية يعني مستمر. تمام؟ مستمر دائما. though على الرغم من إيش؟ على الرغم من إنه he did not really know anything about it، يعني هو بطريقة ما بيعرف إشي عن اللي هو using animals in scientific experiments. so this is his first time. إذا الإت بتعود على using animals in scientific experiments. تمام؟ Let's continue. The program was very informative, explaining what actually happens and how it is regulated by law. Okay. The program was very or really informative. Very informative. What do you mean by the word informative? If I ask you, what do you mean by the word informative? Or ask you, why was the program very informative? ليش كان very informative? informative يا مس معناها مثقف، أو خلينا نحكي يعني فيه كم هائل من المعلومات. Okay, was informative. So let's continue here. The program was very informative. Informative يا مس إنه هون بيحكي لنا إنه كان البرنامج مثقف وإعلامي، يعني برنامج تثقيفي وإعلامي. تمام؟
إذا هون شو حكالنا؟ حكالنا إنه this program was very informative. لو سألتك سؤال on this stock, sorry. If I ask you a question here, why was the program very informative? Because it is explaining what actually happens and how it is regulated by law. لأنه هو بيشرح لنا what exactly happens. يعني بيشرح لنا بالضبط exactly يعني بالضبط أو بالتأكيد بالضبط يعني بالمية بالمية what exactly happens اللي إيش بصير and how it is regulated by law how it is regulated by law وكيف بتم تنظيمه regulated هون ينظم يعني كيف ينظم هذا من قبل القانون أوكي إذا مرة تانية بنرجع بس نحكي ال ideas in these three lines إنه the writer has always been aware about using animals in scientific experiments إنه هي using animals in scientific experiments went on يعني ماضيين الناس بهذا الإشي ومستمر ولكن though على الرغم من إنه إيش he didn't really know anything about it وقلنا إنه الإت هون بتعود على using animals in scientific experiments تمام بعد هيك حكى لنا إنه the program was very informative وسألنا سؤال why was the program very informative أول شي because it is explaining or it was explaining what actually happens يعني هو بيشرح لنا أو شرح لنا بالضبط what actually happens أو it explained what actually happens هو شرح لي إيش صار بالضبط and how it is regulated by law وكيف بتم تنظيمه من قبل القانون خلينا نكمل I was interested to find out that scientists involved in this area follow the 3 R's code. This Okay, I was interested to find out that scientists involved in this area follow the 3 R's code. Okay, so we have here 3 R's code and we are going to make it as طبعا هو ال 3 R's code موجود عندنا هون بالtext comprehension. If it wasn't mentioned in the text comprehension obviously I would ask you to do it لو ما كان مذكور كان سألتك خلينا نحكي إذا هون حكى لنا I was interested لو سألتك what was the writer interested to know or to find out about بإيش كان مهتم interested هون بمعنى مهتم وهي طبعا adjective okay he was interested to find out برضو phrasal verb معناها يبحث أو يجد إيش that scientists involved in this area إنه هدول العلماء المتورطين بهاي الاريا المنطقة using or follow بيتبعوا the 3 R's code بيتبعوا هذا الكود ولا لا إذا لو سألتك what was the writer interested to find out about تحكي لي إنه it was أو خلينا نحكي he was interested to find out that scientists involved اللي هم العلماء المتورطين in this area يعني بهاي الحقل أو بهذا الإشي أو بهاي المنطقة follow the 3 R's code بتبعوا R's code أوكي خلينا نشوف approach centres on replacement, replacing animal procedures with non-animal procedures wherever possible, reduction, minimising the number of animals used, and refinement, improving the experiments so animals suffer as little as possible. Okay, last line I'm going to explain it. أول شيء sorry I'm going to ask you to do this as a homework for me. بعرف إنه هلا قبل الامتحانات حابة أطلب منكم عادي خد راحتك بالhomework. You can send it to me at the end of this weekend أو بالweekend هاي. بدي تعرف لي شو هو ال 3 R's code إيش هو تمام. This is homework بدك تعرفه. معك ويا مس طبعا من هون لنهاية الويك اند لتبعتوا لي الإجابة. This approach centers on replacing animal produces with non-animal procedures with non-animal procedures wherever possible reduction minimizing the number of animals used and
refilm it, improving the experiment so animals suffer as little as possible. هلا للبداية, for the beginning, you may say, oh my god, what kind of words she's reading, so hard words. No, it's not hard, okay? It's very easy word, okay? That's why we are taking so long time explaining the text comprehension. So please, for here, for this, you can put a line here. بنقدر نحط خط صغير هون ونحكي إنه وصلنا إحنا عند ال 3 R's code, okay? وإن شاء الله in next lesson we are going to continue this paragraph with this, okay? Two paragraphs it will be okay for all of you. يعني احنا بنشرح وبنعطي oral questions in order to put the information inside your mind so you can memorize it easily, بتقدر تعرفها easily. That's why I always ask you to hold your pens حتى تمسكوا قلمكم وأنا بشرح وتكتبوا, تمام؟ So احنا وصلنا لهون. Next إن شاء الله in the next video we are going to talk more about this subject. رح نحكي أكتر عن هذا الموضوع. So تاسع, please, if there is someone who's making jokes and making pranks on my channel on YouTube, no need for doing all these things because this is rubbish, okay? If you like it, you can watch it. If you don't like it, then just leave it. بتمنى من الجميع يكون عم بتابع. I hope that all of you follow the steps of my explanations. تقرأوا ال explanations, تفهموا القطعة. أنا عم بقرأ القطعة وعم بسمعك إياها من النيف سبيكر وعم بوضح لك لفظ الكلمات, وإذا في إشي مهم عم بحكي لك إياه. So please study well for your exam. ادرس كويس لامتحانك وادرس كويس أول بأول in order حتى ما يتراكم عليك المادة وتصير المادة كبيرة وإلى آخره. يعطيكم العافية جميعا. Thank you so much for listening. See you إن شاء الله in part 4 بإذن الله تعالى for our explanation, sharing the planet, animals and science. Bye bye.